Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Sasha Wanjiku. Hey, baridi. Hii baridi ni mbaya. Lakini we are still going to do our videos no matter what. So today we have another video lined up for you guys. But before, don't forget to subscribe to my channel. Tell a friend to tell a friend to subscribe to my channel. So today I want us to talk about I want us to have discussion about this celebrity. Yani ama demo wenye wamekuwa wakisema ma celebrity wamewapatia ball. As we all know, see right, by the way, see right. Or what do you think, guys? Put your comments on the comment section. I'm going to invite my friend to come. Then we are going to have that discussion. But please subscribe to my channel. Let's do this. Be a discussion between the both of us. Each person is going to say her opinion. We are going to begin. For me, nimekuwa nikiona post za Nairobi gossip of late. Kuna madem wamekuwa wakisema ati let me take an example of ringtone. Like last week but I'm not sure. Kuna dem amekuja tu akiwa akisema ati ringtone impregnates. We both know sipo. Why are you accusing that person? Ringtone ni mse wa Mungu. Acha kusema ringtone ni mse wa Mungu. As for me, Hi guys, I'm Antigido. Follow me on Instagram @Antigido. Okay, kwa hiyo issue ya ringtone, mimi naweza sema kama huyo dem alisema hivyo, ufai kusema ni uongo ama ni kweli because you are not there. You know the thing is nini? The girl nani ringtone alirudi akapost hiyo kitu and akaambia huyo mse apologize. Ndio uone ni uongo. Si the girl alirudi akapologize ya ringtone. Baadaye ndio maana tukasema ni kweli na imekuwa tu ni issue hiyo ikitrend. Hebu check kama saizi. Unajua kumekuwa na situations mingi zinaendelea. Alafu kunakuwa na unaona madem wanauliwa most of the time. So nimeona like unaona unaweza enda uambie mtu wa wenyewe niko na nyumba yake. Maybe he has family. But maybe that person atakasirika. I don't know, mimi sijui roho ya Mungu ilienda wapi. Atakasirika na ataenda commit crimes like killing. Ama uone like for instance, angalia venye mademo anaenda party skills. Lakini unajua if at all walikuwa na affair, afai kuruka judge what happened. Ufai kusema like ilikuwa just once. Even that just once inaweza happen. So mimi nitasema like if at all kuna DNA. Si anasema yeye ni celebrity, si ako na do. So you go for that DNA kuliko kuruka ukisema sijui watu. But my question is, mbona the girl alikuja baadaye aka-apologize? Why did she come and apologize? Because she knew she was wrong. Na akasema alidanganya because alidanganya ati ako na ball ya ringtone na hana. Okay, if at all that's the case. But unajua hata leave alone story ya ringtone peke yake. Si kuna wama celebrities wengine unasikia mtu anasema niko na boss jia fulani yeye ni celebrity. Unajua sometimes inakuanga ukweli. But yeye ana like unaona dem akienda amwambie anaruka. But anakimuexpose kwa watu, unaona itajulikana atashindwa kuruka. Unajua kitu yangu ni nini? Kuexpose. Kuna kitu hiyo expose. Uniambia aje if akina ringtone wangekuwa wase wabaya. Afu you know it's a cruel world by the way. Na si ati hatujui kuna things kama as in insecurities kama you mess up with somebody mwenye akona do atatuma na uliwe. So unaona like ilikuwa historia nani? I'm not going to say ati ni alimuoa because we don't know. But sijui alilala na msemi akisijuangia wasema government. And then she posted wakiwa na yeye. Do you know the following week hata hakuwa uhai? But unajua nini? Mimi nakwambia unaona kwa hivyo wewe una support hiyo kitu ambayo mimi si support. Okay, it's not that I'm supporting, but kuna to an extent naweza sema na support. Juu tuseme for example wewe uko na celebrity and then upate ball yake, umwambie tu vizuri kama hujamuexpose. Akatae what will you do? Una do una nini mtoto atakula nini? Si sawa, mimi hata siagi story yao atakula nini.
But the thing is, why are you lying? Because in the end, that of lying, lying. Okay, that of lying. Kuna zingine si like umesikia kulikuanga na hizi issues ati like umekuwa na msee tuseme yako na familia ni mkubwa kwa gava, umekuwa leo ukapata ball ukimwambia like hataki kukusaidia vile inafaa, the moment umepata ball, but ukimexpose at the end mnakaa tu kidogo unasikia huyo mtu she's normal, that girl is normal, alafu hakuna kitu unachekiwa like hakuna as in hawafanyi kitu gava because huyu dem nitasema nini, ana uwezo, wazazi hawana uwezo nini, story yake inaishia hivyo, atashikwa tu kidogo alafu then aachiliwe just because wako na do. That's not good at all. Juu mbona uko na familia, mbona utafute tu sichana kidogo ni wao you know, I don't know satisfaction ilienda hapo. That's not good. Me really admire times akina wazazi wetu. Do you know hizi vitu hazikuanga afu namba nini cases of death hazikuanga hata mingi zenye ziko reported ati huyu amelala sijui na bwana ya nani, you know, hizo ndo vitu zinaletanga vita, zinaleta tu enmity between people, si avoid. Najua nini nowadays watu husema like they don't care. Sir, that's the reason. But mimi, as per for me, tasema it's not good at all. Come on, uko na bibi, stick to your wife, stick to your husband, and mi naona hizi issues zitaisha. And kama that history ya ma celebrities, and tasema if at all like huwezi leo huyo mtoto si abstain kukua na huyo dem huyo chalini nini, na kama unajua utaki kupata body ya celebrity si una abstain tu na yeye. If at all unataka una avoid, sir, that's what I mean, una avoid. So ndo at least to reduce hizi cases. Unaona manze kuna baridi, ndio maana baridi, so unafaa una avoid to, that's what I can say. So as in, what can you tell these young girls when you are so possessed, they just want to be social, like kama ndo sijui wanapostingi ndo wajulikane sana. Okay. What can you tell them? The problem with us girls ni ati tuseme nataka tu ni celebrity ndio niambie mabeshte wangu niko na chari ni celebrity. Avoid that, imagine. Alafu I can say me, I will tell you young girls what you are kina sisi money comes and go na pesa. Unaona hata ma celebrity nini hata once hawakuanga nayo, so nitakwambia pesa utafutwa, naweza tafuta pesa, unaweza tafuta pesa. So that's all I can say. And as for me, I can bring about this, yani inaweza leta tu issue ya madem. You know, saizi tu tumekuwa na maishu za madem. Yani na funny thing ni hatujasikia ati mali maboy wameuliwa, hatujasikia. As girls, see we abstain. Like right now it's a cruel world. Unaishi na msee na lakini hujui venye amekukasirikia before, ama hujui anakuanga na issue gani na wewe. Ishi na watu vizuri, avoid social media, because hata ukitry kuishi maisha ya social media, imagine you can never get there. Kitu inaitwa trust the process. Fanya kazi, pata pesa yako, pata clean money. Wachana na hii yenye umeenda ukiforce issues hivi, ukisema umelala na nini. Fuck, that is embarrassing yourself. Sasa ukienda usema umelala na ringtone, mamako akiushagwa anasikiaje? Anasikia wewe mtoto wangu amelala na ringtone. Mama, let us tuache as girls, tuache love for money. Unajua siku hizi hakuna hiyo kitu ya kitambo kama siku za wazazi wetu, hakukuanga love for money, and that's why unaona hadi till now hawajadivorce. Mbona young ladies, young gentlemen, marriages zina break? Why? Because hukumpenda from your heart. It's what he had or all what she had. So it wasn't unconditional. Yeah, let's love genuinely. That's what I can say. And that love for money, nimesema money comes and go, and unaweza tafuta pesa, unaweza tafuta do, tunaweza ishi vizuri. So that's what I can say. Tujipende please, let's love ourselves. So guys, this was just a brief discussion. Thank you for watching till the end. Subscribe to my channel, follow me on Instagram at @Wanjiku. Okay, press on the notification bell so that whenever we post tutakuwa notified, and then you will watch, share, comment, like. Thank you guys. I'm almost at 200 subscribers, and I believe in more.
See you next time. We love you guys. We love